Amoawi, a community in Offenso town, also in the Offenso municipality in the Ashanti region of Ghana. Its inhabitants are predominantly peasant farmers. Spiritually, the town is not bereft of the light of the age. This is the story of how Ahmadiyyat reached the community of Amoawi. Na Ahmadiya ahasino na wafo betena ha na saa wafo no mu didwa no mu eto bese ena eton bese no a omoto no na omu nuanom so efiri wa eba ha ebeto bese ni bi edekọ enti enumu a na omu nuanom a omu beto bese wa ha edekọ wa no omu beka kire omu se esum bi aba a eye Ahmadiya a eye Alhaji Imam Swali ena edi aba ema ewafo no etia esom no kese saa mpenyimfo no a na omuto bese no ebinum so egi Ahmadiya ni tumu ewo wa enti wo mbetu wo nuanom a na omuti ha no a eye Mba Dauda Mba Adam Mba Abu a eye Abubakar ena Mba Khalid wo mu de Ahmadiya nsam no tudwa edi kire wo mu se esom a fufura aba ewo wa no na omu no agi atum enti saa mpenyimfo yi eye wo mu adwene se wo mu so beji saa esom no atum. The people of Amoawi community have been practicing their own religion for generations. They did not know about the teachings of Ahmadiyyat until recently. Ahmadiyya. I got to know of Ahmadiyya upon my encounter with Madam Fati Nuruddin back at my JHS level education at Ejura in the Ashanti region. Madam Fati was my social studies teacher then. Upon the follow-up interactions and then my interactions with her as a teacher in the school made her draw me closer to herself. Then, after my completion of JHS education, she took me to their house in Kumasi, that's Abuabuti Krum, to further my education. That was the SHS level. Her family received me very well. Then when I got there, I got to realize that they were in the fold of Ahmadiyya. So that is the beginning of how I got to know about Ahmadiyya. My papa, Alhaji Suleiman, Nenkora Brim, na Ewon Wenchi, Brownful region. Na I had no more a friend Amoawi, na Imam Pennyfo ha, Omuchra dienti. I sent a beer, a month for the Omuma, a bahase umbesua. Na Yamincha de, me papa no, ne papa won't tell. Ne brother na hwe no odinu ba mo wi ha se omra mbesua ade ni nkora brem obaye wo sua ade no emu na dwadi nso okrom ha eye besi adwuma na oda vertical besi adwuma mu ba de ye ni se ba bia no sua ade no ayede no ba na ye se imam ana pani no aben na ye de ni ba se nka won so won sua ade no o me ni won san ko wanchi. Emuana who say Ahmadiyya for a krum ha, Omuni ye ne babia wono enko ye. Emano nimranti bremunu, Emano ebeye bayat, ewo Ahmadiyya Jamaat. Through tabligh and tarabiyat activities of the missionaries, some people were blessed with the opportunity of meeting and learning from some of these missionaries. I see your mosque na nchechire bia nim but ni namfufo malam birchini atam no omu ehia nsem na omu ka kire no ne de wono kɔ ne mosque a wo tie no difference om bebre asa omu no omu kɔ a asa jam sem kan bia nim sa
Ti ohun say de nanam fufuo no e ka kire no eno na ye nokre nti na ma ogyae ho ediba Ahmadiyya. Some faithful ones in search of true guidance were given the courage to go in search of true knowledge and guidance. Frankly speaking, I got attracted into the fold due to how philanthropic the family looked to me. I asked myself several questions upon my stay over there for maybe a few months in the course of my education. I realized that I could see that spirit of sacrifice. And when we talk of Islam, I was born into Islam at the Orthodox level. But when I got to the house, I realized that there was a unique mode of practicing Islam as far as the religion was concerned. The true community of Allah, as it has been the practice of the Almighty Allah, is that whenever they proclaim and attest to the true guidance, they pass through trials and tribulations. Abdul Nayar Suleiman, a convert to this blessed Jamaat, suffered the same fate. Tamo we baya to na ye de oba amano say won ware. Na oba no nso na onye Ahmadiyya ni. Ayesa no oba na busiefo ka say sala na woye no wonfa oba no ana say wonfa sala no wonfa Ahmadiyya no emu ba ko ontwisu ba ko ena o ka kire omo say sala na woye nti na omo ji omo ba dia wotwisu sala no Ahmadiyya no enti omo fa omo ba. My father was a Muslim, but he wasn't associated with a particular sect. So we were equally allowed to flow freely in the system. So after accepting Ahmadiyya, basically I wasn't part of the family after the acceptance because of life. Life took me elsewhere. Senior year missionaries, adwuma sɛ na sɛ asɔfoɔ no adwuma ne sɛ yɛbɛka Quran masɛm de akyerɛ ɛyɛ members no. Na afei komisyɛni n'abrabɔ so a ɔbɔɔyɛ no ɛno so mu asɛm ɛka bi de akyerɛ wɔnom. Na afei Prophet Isaiah no so ne nsɛm a ɔno so de baeɛ no ɛno so yɛka bi de akyerɛ wɔn. Nti ɛyɛ nhyɛ sɛ Fajr Salat biara no yɛkenkan Quran na afei yɛakyerɛ aseɛ ne bi a yɛde hadith bi so yɛde asɔpɔto no yɛyɛ kɔ akyiri na ɛno mu no na esusu ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛfa Prophet Isaiah ne buku baako a yɛato ne sɛ The Philosophy of the Teaching of Islam. Na saa buku no yɛhyɛ aseɛ sɛ pɛ sɛ yɛkan saa buku no nyinaa wie. Nti ɛyɛ ade a after Fajr biara no yɛkan saa buku no ɛwɔ twi kasa mu yɛde kyerɛ members no. Na ɛde mfasodie pii ɛna ama Jamaat members no. Ɛna afei so yɛyɛ nhyehyɛeɛ a afei yɛde yɛ preaching ɛwɔ information center ɛwɔ ɛyɛ saa seketini mu. Yɛka Amoawi ha ya ɛyɛ yɛwɔ da biara no yɛkɔ Adiamra information center na yɛkɔkɔyɛ preaching wɔ hɔ. Na afei efiada nso yɛkɔ Amoawi kuro no ankasa so mu na ɛhɔ so yɛkɔ akɔyɛ preaching ɛwɔ hɔ. Ɛno so ɛdɔm no nsɛm a ɔmo ka de fa ho no ɛno so yɛ ade a ɛhyɛ nkran. Ɛnyina susu so na ɛno so ɛkɔba ne sɛ yɛyɛ Maghrib bia so wie a nkɔlaa no yɛma wɔnom tena ase ne ɔmo sua de akɔpem isha time. Ɛno deɛ ɛkɔ so da biara ne mom yɛyɛ sɛ Fridays ɛna yɛma wɔnom Friday ne yɛ nsɛmbusa ne ne nyia no. Enti ɛno deɛ yɛma wɔnom ɛma. Ne mo ɛno akyi no da biara no yɛma wɔnom nkɔlaa ne ba besua deɛ. Ɛnam so ma binom kenkan Quran. Ebinom so akenkan Quran na wie. Ama nyame ayɛ adom ama saa be yɛnya bi kura ma ɔkɔ Hafiz class a saa be no ogusu a
wɔsua adeɛ nti bɛtumi aka sɛ yɛwɔ nkwadaa mmienu a saa bere ɔmo wɔ Hafiz course a ɔmo nyinaa esua adeɛ ɛwɔ hɔ. The women of this community have also been blessed to be part of this blessed community. Acha mi gidi sɛ yɛsala yɛ enum yɛbɔ mu yɛ ɛwɔ ha ɛna mitimi boa nipa nso ano nyama atena ano na yɛde sua nso ɛkɔ so yɛsua adeɛ ebi kenkan Quran ebi kenkan hadith ɛna nneɛma nyinaa yɛ ɛna nsanu adwuma nso yɛtimi boa na yɛyɛ nsanu adwuma nso ɛwɔ ha nneɛma nwono mu sei ɛna nkum mu yɛ ayi after ishai yɛsua adeɛ ɛna mimi da nso ayi Saturday nso anopa yɛtimi boa na yɛsua adeɛ yɛsua nneɛma kakra pacha ya na Sunday ayi Thursday ya na preaching ɛwɔ ha wɔn yɛ preaching te ya na yɛboa wɔn na wotwi bia yɛboa wɔn kakra na wɔn de akɔyɛ ɛho adwuma. The members now have had the opportunity to have their own mosques. They attend the conferences and programs of the Jamaat, and they live at peace with one another. The impact Ahmadiyya has had over me upon my entry into the fold is something, if I want to talk about, it will take us this. But to mention specifically, spiritually, with reference to the fact that I mentioned that I was born within a faith with dual religious background. Now, the teachings of Ahmadiyya certainly has liberated me from that faith slavery, wrongly attributing happenings of mankind to things we think are supernatural. Now, I've been able to free my mind from that wrong perception of human faith in life. And spiritually, I think there is a progressive improvement in my faith too as well. Because those days, you thought if you are sick, even if a thorn pricked you, you have to go and consult a soothsayer and look for the cause. But I realized that God knows whatever that happens to man. So we leave what we cannot see and we cannot do to the powerful Allah. So that is an enforcement in my faith upon entering into the practice of the Ahmadiyya fold. And Papa, oya Ahmadiyya ni no. Ni namfufo a minim se eye ni namfufo. Se mo ka na kire dia minim omo da so ye namfufo antin se omo firi wiase. Ebi se na wo namfufo bi wo ha na mika se wo nua e wo krum ha ya. Na mikra no akire na minyini ya na mu se wo ya eye namfufo keke. Sa relation na wo ho. Na ono nso ni nuanom no nso so pa nka bia atata bi ateti bi beba se bia mbetata no nso so aha no omunti ha omo wanchi nti sa area na nsam ye kakra wotimi we bibia anye yie bia ono a timi hwe ne ho so de na se bio watimi asidan kakra wotimu de na edin se wo na wusu kura na wo ye ni nua no wusu se bio na bibia ni ho wo ye bibia anye yie. The link that Jamaat members have with the Khalifa strengthens them in faith and also gives them the certainty of true guidance. Some of these blessed souls have had the opportunity to strengthen their faith through true dreams. My connection with the Khalifa of the time can be taken from two perspectives. I can talk of the physical part and then the spiritual part. From the physical point of view, the Khalifa is a sort of a driver to my life as far as following the religion is concerned. We look up to the Khalifa for daily guidance. We look up to the Khalifa for instructions. We look up to the Khalifa for our spiritual nourishment. So I see the Khalifa physically as a guide to my life. And spiritually, upon my conceptions and thoughts about the Khilafat, there was a day I had a dream about the Khalifa. And according to the dream,
I was sitting at a table with the Khalifa in the dream. In the opposite direction, there was a lantern in front of me filled with kerosene. I saw people coming from outside, coming to take kerosene from the Khalifa to go and light their lamps. Whilst I, sitting in front of the Khalifa, had my lantern filled with kerosene. So I couldn't interpret this dream physically, but relating it to the spiritual realm, I realized that I have the very best opportunity to utilize my life spiritually as a believer if and if only I adhere and follow the Khalifa very well. So that's the spiritual connection I have with the Khalifa. And I've sought prayers from him severally through letters too. Today, the Ahmadiyyat community and locals of Amoawi community pray together in peace and harmony. Messiah no waba, wa india fa fi so na mo mete.